So, liebe Leute von heute, herzlichst willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4. Nach einer wirklich langen Verschnaufspause, wo wir, zuletzt einfach, ja bloß, naja, das Koch-Mini-Event der vergangenen Version gemacht haben. Nun in der neuen Version 4.6 wiederum, wollen wir jetzt, erstmal wieder durchstarten und fällt uns erstmal auf, Anleitung zur Verbesserung. Ah ja, das ist irgendwie neu. Drücke, um dir anzusehen, was du alles verbessern kannst. Ah, interessant. Jetzt wird uns also aufgezeigt, was wir, hier alles verbessern könnten. Ah, hier können wir jetzt erstmal sehen, was man verbessern kann. Natürlich, Levelaufstieg. Dann, was man hier, verbessern kann in Bezug auf die Waffe. Welche Waffen sowieso, am häufigsten angelegt werden bei Diluc. Interessant. Das Artefakt-Set. Interessant, Empfehlung also. Tja, und natürlich die hohe Häufigkeit der Waffe, die beim Reisenden angelegt wird, beim Traveler, ist natürlich das Schwert der Verderbnis. Wie sieht's hier aus? Okay, tja, ausklingende Dämmerung, hohe Häufigkeit, ist ja klar gewesen. Wie sieht's hier aus? Das wundert mich jetzt allerdings ein bisschen, aber wie dem auch sei. Welche Waffe wäre hier geeignet bei Nouvillette? Okay, der Bernstein-Prototyp ist auch, wird wohl auch anscheinend von den meisten Leuten genutzt. Ah, interessant. Zhao wiederum, da nutzen die meisten Leute eher den Sternsichel-Prototyp oder auch die Favonius-Lanze. Interessant, was man jetzt hier so alles in Erfahrung bringen kann. Wie sieht es hier mit Tartaglia aus? Himmelsflügel, rostiger Bogen und der Sehnenlose. Ja, auf jeden Fall mal eine interessante Neuerung, dass man hier jetzt auch eine Anleitung zur Verbesserung der Charaktere hat. Und natürlich auch noch, dass man da jetzt sehen kann, welche Relikte, also welche Ausrüstung am besten zu den jeweiligen Charakter passen. Das nenne ich jetzt schon mal für diese Version eine nette Neuerung. So, des Weiteren wirbelnde Klingen Brokat. Ach, upsala, Version 4.5 sind wir aktuell, nicht 4.6. Auf jeden Fall Chiori, die wir im letzten Jahr zur Fontainale kennengelernt haben, ist ein 5-Sterne-Charakter. Hätte ich als 4-Sterne-Charakter gehalten. Aber wie dem auch sei, Nouvillette ist in der zweiten Hälfte von Version 4.5 wieder dabei. Kollektionsgebet. Gebet, Ballade der Morgenbrise, auch mal was Neues. Mehr zu den Objekten zum Kurssetzen in der Ankündigung. Okay, somit könnte man sogar eine Möglichkeit haben, anscheinend Jula oder auch Albedo oder Klee zu kriegen. Neue Ausrüstung natürlich. Das Urako Mitsugiri ist wiederum das Schwert von Chiori. Dialoge der Weisen der Wüste ist jetzt eine neue Belohnung für das Hauptevent von 4.5. Chiori hat einen Legendenauftrag natürlich, wenn sie über die heutige Nacht sprechen. Cisoria 1.Akt. Einladungsereignis gibt es von Lynette. Die Katze und die Zufallszahlen. Und ja, die Aktion, die wir jetzt haben,
ist hier der alchemistische Aufstieg, wo wir dann die Stangenwaffe Dialoge der Weisen der Wüste erhalten können. Die Anfangsphase des Ganzen ist allerdings erst am Donnerstag, den 14. März um 10 Uhr. Und geht dann gerade mal bis zum 18. März. Interessant. Nun denn, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Wie zum Beispiel eigentlich auch noch ein Katzen-Event gibt, was nichts mit geniale Beschwörung zu tun hat. Und dann auch noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ansonsten sammeln wir jetzt erstmal hier alles ein. Und ansonsten zum anderen zur Erwähnung ist es jetzt auch schon so, dass alle Kino für die nächste Version ja sowieso schon mal angekündigt wurde. Aber tja, für Chiori fehlt mir jetzt leider noch ein Schlüssel. Das ist blöd. Dann bleibt mir jetzt hier beim besten, wenn nichts anderes übrig. Okay, wir müssen, wie es aussieht, mal wieder ein paar Missionen, wie es aussieht, erledigen. Ein paar tägliche Missionen müssen wir erledigen, damit wir Chiori jetzt beginnen können. Also, uneinnehmbare Festung. Möge dann jetzt erstmal beginnen. Aber ja, Alekino wurde jetzt offiziell schon mal angekündigt für die nächste Version. Sie wird wenn es drauf ankommt, ja sowieso auch eine Stangenwaffe brauchen. Und ja, sagen wir mal ehrlich, wir werden jetzt hier eine Stangenwaffe ja sowieso in dieser Version kriegen. Aber eine andere Sache, die mich jetzt doch ein klitzekleines bisschen enttäuscht für diese Version, ist ja bedauerlicherweise die Tatsache, dass wir leider jetzt noch keinen neuen Auftrag an der Seite von Dane haben. Tja, das ist ja leider das Bedauerliche jetzt erstmal für diese Version. Jetzt im März gibt es noch keinen neuen Auftrag mit Dane. Das finde ich wirklich ein bisschen schade, weil bis jetzt war es doch eigentlich meistens immer im März so gewesen, dass es einen neuen Auftrag mit Dane gab, den wir in Angriff nehmen konnten. Bin ich jedenfalls der Meinung, dass er jetzt meistens eigentlich immer im März war. Aber nun denn, der April könnte ja vielleicht einen neuen Auftrag auch bereithalten, wenn nicht der März. Würde ich einfach mal sagen. Und es würde mich eigentlich auch wirklich überraschen, wenn wir, mal ein Jahr keine Mission rund um Dane haben. Und wieso zum Henker wird jetzt hier das Gebiet schon rot? This is order. Solidify. Illusion shattered. Shiver. Burn. Tja, ist wirklich ziemlich ungewöhnlich, finde ich jedenfalls. So, diese Mission wäre jetzt hier auf jeden Fall erstmal abgeschlossen. Zeit für die nächste Mission. Zeit für die nächste Mission, auf dass wir so schnell es geht jetzt erstmal den Legendenschlüssel für Chiori
einsammeln können. Tja, und dass wir jetzt, sagst sowieso auch erstmal wieder nach einer ganz schön langen Zeit Genshin Impact, machen. Stabilize. Und dann jetzt, sowieso auch das letzte Mini-Event der vergangenen Version nicht gemacht haben. Ja, ist zwar jetzt, nur ein bisschen schade gewesen. Doch, irgendwie hat es mich, auch nicht gerade so ganz gereizt gehabt. Okay, das Koch-Mini-Event und dann, ja sowieso auch, ja, naja, das Laternenritual 2024. Das war ja natürlich etwas, was mich, sowieso interessiert hat, gereizt hat. Aber so ansonsten, ja, hatte ich ja leider ein anderes miHoYo-Spiel ja gehabt, was mich aktuell ein bisschen mehr reizt, es zu spielen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja jetzt dann nach und nach mal wieder ein paar neue Inhalte bei Genshin Impact, die mich ja auch ein bisschen mehr zum Spielen wieder motivieren. Shine down. So, was ist jetzt, hier der nächste Punkt? Das Erscheinen des schwebenden Lichtes. Na, da bin ich jetzt auch mal drauf gespannt, was wir jetzt hier zu erledigen haben. Also erst einmal natürlich das schwebende Licht einfangen. Wie konnte man jetzt, noch tauchen? Okay, das Questziel haben wir es jetzt erreicht. Und was war das jetzt? Naja, ist jetzt, wie es aussieht, auch nicht gerade so wichtig. Wichtig ist jetzt, anscheinend eher die nächste Mission zu machen, sodass wir noch jetzt gleich den Legendenschlüssel schmieden können. Aber eine Sache hat sich jetzt am Ende ja doch mal wieder bewahrheitet, muss man sagen. Eine Sache hat sich jetzt, an der Stelle mal wieder bewahrheitet. Muss man, sagen. Wir haben mal wieder eine Mission, oder besser gesagt ein Event in Mondstadt. Gut, das war jetzt an der Stelle auch erstmal etwas einfach. Und damit, liebe Leute von heute, alles ist bereit für den Legendenauftrag von Chiori. Beginnen wir also jetzt, wenn Sie über die heutige Nacht sprechen. Cisoria 1. Akt. Und generell ist, was ich noch nicht erwähnt habe, Chiori ist auch bisher der einzige Charakter, der mit 2 Schwertern kämpft. 2 Schwerter, die, wenn man sie, zusammenhält, naja, eine Schere ergeben. Für eine Schneiderin oder besser gesagt eine Modedesignerin ist eine Schere ja sowieso auch ziemlich wichtig.
Gut, wenn die Scherenblätter kollidieren. Es scheint, als würde in Fontaine gerade ein Modefestival stattfinden. Du und Paimon beschließt hinzugehen und es euch anzuschauen. Das wäre natürlich ja auch noch etwas für irgendeine kommende Version. Ein Modefestival. Das passt natürlich auch perfekt. Zu Genshin Impact. Es gab ja vor einiger Zeit ja sowieso auch in Bezug auf irgendeine Natursendung, Doku, Projekt oder so, ja auch eine Zusammenarbeit mit Genshin Impact. Für ein neues Outfit, für, na, wer war das jetzt noch? Für KW. Hatte ich da, sag auch mal, was gelesen oder gesehen? Is this really okay? I told you I could do it using the leftover funds from the original deposit. Don't tell me you're afraid that I cheaped out on the dress. No, not at all. I have only the fullest faith in your work, Miss Chiori. I'm just in shock, that's all. It's always been my dream to wear a Chioria boutique dress for my wedding. I really thought the chance had passed me by. Wait, isn't that Chiori? She's actually at her shop today? Das liegt doch sicher an der Modewoche Fontaine, oder? Die tun jetzt gerade so, als hätten wir schon mal davon was gehört. Aber generell, es gab ja, sag in Fontaine im letzten Jahr die Fontainale, was ja quasi ein Filmfestival war, was es natürlich ja in der realen Welt ja eigentlich auch gibt. Und ja, Modewoche Fontaine. Das wäre doch eigentlich auch ein interessantes Mini-Event gewesen. Nein, nicht Mini-Event, sondern das wäre doch eigentlich auch ein interessantes Hauptevent gewesen. Und könnte ich mir theoretisch auch irgendwann in der Zukunft auch für Genshin Impact vorstellen. Dass es, in Fontaine dann ein richtiges Modewochen-Event gibt. Oh, you've got a point there. Well, once she's done with her customer, we can go and ask her. I'm a woman of my word. If I say I can do something, then it'll be done. The first rule of business is to always keep your promises. Now, remember to not fold the gown, or store it under direct sunlight. I'd recommend only taking it out on the day of the wedding. But from the look on your face, I can tell that may be a little difficult for you. Oh, I'll try my best. Once he sees me in this, his jaw is gonna drop straight to the floor. Chiori, you're actually at your shop today. Is that really so shocking? It is mine, after all. Anything you're looking for today? A custom design, or perhaps some ready-to-wear outfits for kids? Hey, Paimon's not a kid. Also, was die Modewoche Fontaine angeht, bist du jetzt, auch darüber enttäuscht, dass das kein richtiges Event, geworden ist? Also ernsthaft, wo ich jetzt, das so höre, Modewoche Fontaine. Das hätte ich mir jetzt auch gut als Hauptevent vorstellen können. Oh, that. Well, if news of the event has reached your ears, I suppose the Fontaine Apparel Association's advertising efforts have paid off. Are there any fun and popular activities that we can take part in? Ugh, Fashion Week isn't what I'd call fun. But it certainly always attracts a crowd. It's a fashion extravaganza that only takes place once a year, after all. Will you be showing off some of your designs too? Of course. All designers at the Court of Fontaine use the week to advertise their brand. If you're lucky, you could even land a large amount of orders as soon as the main show ends. Come to think of it, it was also at a previous fashion week that our label first took off. Aren't you pretty much an established name now? People will still buy your clothes even if you don't participate this year, right? Yeah, that's not quite how it works. While many people buy clothes for fit and style, the fashion industry also strongly values a label's artistic vision and creative direction. Why would anyone patronize a label that hasn't even bothered to put out any new designs for the year? In the end, fashion is just a representation of the spirit of the times. People support your brand because they support the vision it represents. Huh.
Okay, so maybe fashion's more complicated than Paimon thought. All that complicated stuff aside, you're saying we'll be able to see new Chioria designs at the show? Absolutely. The designs have already been finalized. I'm just waiting for the fabrics to arrive. Ooh, are you using materials you can't get in Fontaine? Well, I still have a certain partiality to Inazuma-made fabrics. The textures are pleasant to the touch, and their familiarity gives me a sense of security. Oh, Paimon gets it! It's that feeling of home. Ugh, something like that. Yes. We're a long way from Inazuma, though. Aren't you concerned that your shipment might get lost or stolen along the way? No need to worry. I've already taken steps to ensure that it'll arrive safely. I've entrusted the job to Komani Express's most reliable courier. Excuse me. Coming through. Coming through. Oh ja, Chiara. Your shipment's here. I know it's quite late, so I'm really sorry. Deep breaths, Kirara, then start again. Oh, so Kirara's the courier you were talking about. Oh, hey, Traveler and Paimon. Fancy seeing you here in Fontaine. It's been a while. Ja, wie wäre es mit einer Partie geniale Beschwörung? Maybe next time. Considering how late this delivery is, I'm not sure this is the time to play cards. Plus, I know this shipment is really important to Chiori, so I should probably make sure everything's in order. Wait a second. This is the second time that you've seen me flub a delivery job now, isn't it? Oh, you somehow always happen to catch me off my game, huh? So, what was the holdup? Sailing delays, bad weather? Huh? No, nothing like that. I just ran into a bit of trouble, that's all. Bandits, then? Or treasure hoarders? A few run-ins on the road aren't usually enough to give you any trouble. Well, I didn't run into anyone exactly. I just got a little lost. Also, wir kennen dich jetzt, schon ziemlich gut. Wenn du, deine Schwänze, so bewegst, ja, dann bist du, gerade am Lügen. Also, deine Schwänze. Keeping you honest as always, I see. Alright. I was stopped by a group of bandits as soon as I entered Fontaine. They were a little different from the ones I usually run into. I could hear them mumbling about Komani Express. It was obvious they were looking for someone with two tails. So it was a targeted hit? Tja, die Modebranche ist hart umkämpft. Egal ob nun in der realen Welt oder hier in Fontaine. So kann man sagen. Die Konkurrenz greift manchmal zu unlauteren Mitteln zurück. I got the sense that they were actually targeting Chiori's goods. My fabric shipment? Yeah, they said that I could go as long as I left the goods with them. Otherwise, they'd stuff me into my delivery box and toss me into the sea to drown. Oh, are you okay, Kirara? Oh, I'm good. I'm still a yokai after all. I turned them over to the guards. It just took me a while to round them all up. Well, it's not completely out of the ordinary for one of your deliveries to get intercepted. But it still doesn't make sense how you knew it was my goods they were after. You've got other deliveries to make in Fontaine, don't you? Is there something else that you're keeping from me? Huh? Well... Perhaps I need to reconsider how many stars to give you in my review. You always know how to get me, Chiori. Alright, I'll talk. So, I kinda wanted to know why anyone would order a hit on me, so I spent a bit of time investigating. One of the bandits had a loose tongue, which saved me some time. He said that a certain person had commissioned them to intercept Chioria Boutique's delivery. And who might this person be? Chiori, why don't we just let this one go? I mean, I didn't really get injured, and you've still got Fashion Week to worry about. I appreciate your kindness, Kirara,
But if I don't teach this person a lesson, I doubt they'll stop here. Anyone that dares to mess with one of my friends deserves a stern talking to and then some. All right. The guy said that the commissioner was someone by the name of Uter. Uter. No, that name rings a bell. Wouldn't you say, Kirara? Well, that's exactly why I didn't want to bring it up to you. So you both know this Uter guy? Through Chiori's complaints about him, sure. He's a fellow fashion designer who's made it his goal in life to make hers as miserable as possible. Oh, so he's like a business rival. A rival is what you call someone who fights you fair and square. Uter, however, just has it out for me as a designer. He's publicly disparaged my design choices, my use of materials. He's practically tried every trick in the book to ruin my good name. I've already warned him before to compete with me fair and square, but I guess he prefers playing dirty. Well, I'm more than happy to oblige. Wait, Chiori, where are you going? To teach someone a lesson. You must be tired after your long journey. Why don't you rest in my shop for a little while before heading back? Chiori! Wait! And she's gone. Oh no. What should we do? You seem concerned. Should we be worried about Chiori? Well, she's always been the type of person to face things head on. But with her fiery temper, I'm just worried whatever she's about to do will feel negative publicity about her right before the start of Fashion Week. Traveler, Paimon, could you go after her and check out the situation for me? As a formal employee of Komania Express, it wouldn't be appropriate for me to get involved. Klar doch. Yeah, we'll take good care of Chiori. To be honest, I'm more worried about that Uter guy's safety. Und somit beginnt Cisoria 1.Akt, wenn sie über die heutige Nacht sprechen. Also gut, holen wir erstmal Chiori ein und ja, passen erstmal darauf auf, dass sie, sagt, diesen Uta-Kerl nicht einen Kopf kürzer macht. Wie weit bitteschön ist denn jetzt in der kurzen Zeit gelaufen? Oh! Sieh mal an. Any chance you're on the clock, officer? Nothing good ever comes out of you addressing me like that. Oh, and I see the Traveler and Paimon are here too. Chevras, we meet again. Tja, bist du auf Patrouille? Well, things have been fine on my end. We were able to bring in a large number of recruits thanks to that film we made. I suppose the trade-off is that I'm now constantly getting stopped for autographs while out on patrol. Not ideal, if you ask me. Well, you were one of the leading roles after all. Und wieder mal schön zu sehen, dass sagt, an einer anderen Stelle und in anderer Form, bei einem anderen Auftrag, dann sagt auch noch Bezug auf ein abgeschlossenes Hauptevent genommen wird. Wie zum Beispiel sagt auch mit Kirara, mit der genialen Beschwörung, dem Hauptevent, vor dem Start der Fontaine-Storyline. Dann sowieso jetzt sogar auch der Bezug auf den Film, der Fontainale, aus dem letzten Jahr im Dezember. Schön. So, did something happen? Indeed it did. I'll need you to come with me. I only ever hear that phrase from you. Usually I'm the one asking people to do that. Well, are you coming? Not before I know what you're planning. Have I ever made a bad call? The better question is, have you ever made one that didn't violate proper procedure? Okay. A man hired a group of bandits to mug my friend. I'm about to go teach him a lesson. Are you sure this is something you should be telling the captain of the special patrol? It's getting hard to tell whether you're here to report a case or turn yourself in for one. Neither. I'm requesting personal supervision from said captain, so I don't do anything too out of line.
Are you planning to? Not if I can help it. All right. Where is this person? Follow me. Und keine Widerrede. Just promise you'll start trying to keep yourself out of trouble. Well, when trouble stops coming my way, I'll be sure to get on that. This should be the place. You all wait here. I'll go have a chat with him. You know, Chevraz, Paimon gets the sense that you two are actually pretty close. It's just as Chiori said. We got to know each other pretty well in our lines of work. You could call it a you scratch my back and I'll scratch yours sort of situation. Does Chiori often need your help? I'd say it's mutual. The Special Patrol needs her help quite often as well. We've got tough problems of our own. Getting people to talk, for example. The uniform, the musket, they're intimidating. Most people clam up the minute they see us. Lips sealed so tight, getting them to talk almost feels like trying to break into the fortress of Meripede. But put them in a clothing boutique, and they suddenly start gushing faster than the waters at the Fountain of Lucine. Oh, is it because they're trying to show off or something? Yep. People are vain creatures. They can't help but want to talk up new developments in their lives or show off how much they know about other people. And nothing brings out that sort of vanity quite like fashion. As a result, Chiori often picks up on all kinds of information in her shop. Most of her customers are members of the upper class, which means they're pretty much up to the gills in wealth and intel. You scratch my back and I'll scratch yours. Huh, Paimon gets it now. Exactly. I'm also here to ensure Chiori's safety. Those who make trouble for her also tend to be rich and powerful. And in some very rare cases, I'm forced to protect other people from Chiori herself. So, who got on her case this time? It's been a while since I last saw her that angry. Oh, so this is what happened. Erklärung, 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 Palaber, Palaber. Bla bla bla. Huh? Uter, you say? You've heard of him? Yep. He's made trouble for Chiori several times already. He's fond of pretty much every dirty trick in the book. I heard that even the Maison Gardiennage issued him a warning due to his behavior. So he's back at it, huh? His funeral, I guess. Whoa, what's this about a funeral all of a sudden? I just meant that Uter's done for. Now bring it in, you two. Get right up close. Sure, but why? Because this is probably going to turn into one of those very rare cases I just talked about. What are you doing? Stay away from me! Has anyone ever taught you the definition of stupidity? Huh? Stupidity is doing the same meaningless thing over and over again. It appears you've forgotten what I told you before. So, allow me to refresh your memory. Lay off the dirty tricks. Oh, and if you dare lay your hands on my friend again, you can expect a far less pleasant landing next time. Chiori? Officer, an assault's in progress! Please, officer, you've got to do something! Of course. I'll do my utmost to investigate the situation. Unfortunately, I was chatting with this traveler and seemed to have missed what happened. Not to worry, though. If you'd allow me to search the scene, I'm sure I'll be able to collect some useful evidence. You don't mind, do you? There's nothing in there that would implicate you in any illegal activity, I would hope. Forget it.
It wasn't that big of a deal. Ms. Chiori, I must also ask you to refrain from engaging in such disorderly conduct in the future, especially out in the open like this. Apologies, officer. I guess you could say I'm just used to tossing out any trash I come across on the street. You... Is there anything else either of you have to say for yourselves? That's all from me. I sincerely hope that today's events will never happen again. We'll see about that. Whoa, that scared the heck out of Paimon! How did he just go flying out like that? Welch unglaubliche Kraft. You're too kind. Now's not the time to be accepting compliments. What happened to not doing anything too out of line? Oh, not if I could help it, is what I said. And I think I kept to that. I started with a verbal warning, but he displayed neither shame nor remorse. If anything, he kept running his mouth with insults and threats. Insults and threats so bad that he deserved to be tossed out like a sack of trash? Believe it or not, they were that bad. He deserved to get knocked down a peg. It's the only way to get him to stop. You could have reported him to the guards. Oh, I will. But it'll take some time for them to gather evidence. And he denied that he ever had anything to do with those bandits. I don't want anything else to happen during Fontaine Fashion Week. On top of that, if Kirara is going to continue delivering goods for me, the least I can do is guarantee her safety. Oh, that reminds me. There is another favor I'd like to ask of you today. What a shame. I believe you've already used up your favor quota for the day. Have I? Well, it's a good thing I was planning on taking an advance on tomorrow's quota then. Don't you think you're maxed out on advances already? I always pay you back in information, don't I? It's just like you said. You scratch my back, and I scratch yours.